Before I started my business idea was a failure. So I went and told my partner, இந்த மாதிரி செலவு அது பார்ட்னர் காசு இல்லை, எங்கேருந்து காசு எடுத்து வர போகிறோன்னு. ஸோ அவர் சொன்னார், கவலைப்படாத விஜய், வெயிட் ஃபார் சம் மோர் டைம், வில் திங்க் அபவுட் இட். ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவர் போயிட்டு பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார், இருக்கிற காசுலாம் நான் விட்ரா பண்ணிட்டேன் விஜய், இந்தாங்க சாவி, இன்னவெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க. டாக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ்மென் நாட் அலவுட். I repeat, dogs and salesmen not allowed. My heart broke. Aachi Institute of Management and Entrepreneurial Development வழங்கும் PGDME Postgraduate Program in Management and Entrepreneurship. படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மாதம் 10,000 ரூபாய் வருமானத்துடன் பகுதி நேர வேலை, HR, Production, Sales and Marketing, Warehouse and Logistics, Quality and Exports-க்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. www.aim.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். விவரங்களுக்கு 9944283994 9840338935. My heart broke. இன்னது ஒரு மிருகத்துக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு உலகத்தில் இருக்கோன்னு. I felt very bad, very embarrassed about the whole fact that this is the respect that sales people have. But then I looked at myself. என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸும் சரியில்லை. ஒரு அல்கு சொக்கா, ஒரு ரப்பர் சப்பல், ஒரு ஜோலா போட்டு போனானா he didn't know how to respect me. I didn't know what to do. I went back from there, again crying in the night. Next day with a little bit of money what I had, ஒரு 150 ரூபாய் இருந்தது. அந்த 150 ரூபாயில் போயிட்டு there was குமார் ஷர்ட்ஸ், குமார் ட்ரௌசர், ஒரு ஷர்ட் வாங்கினேன், ஒரு பேண்ட் வாங்கினேன். ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து I borrowed a tie, பழைய பாட்டா ஷூ, ஸ்கூல் ஷூ வந்து polished it and went back to the same apartment. அடுத்த நாள் அதே வாட்ச்மேன் நிற்கிறாரு. அந்த இந்த நியூ அவதாரில், இந்த நியூ லுக்கில் வந்து அவர்னால he didn't recognize, நேற்று வந்து தம்பி தான். ஸோ அவர் வந்து செல்யூட் அடிச்சு உள்ளே போங்க சார்னு சொல்கிறாரு. அப்போ தான் ரியலைஸ் the world judges a book by its cover. நீங்கள் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, your ways, your methods, your dressing should represent the industry you come from. நிறைய வாட்டி we keep saying dressing is not important, ஆள் பாதி ஆடை பாதி, dressing is not important. What is more important is who you are within. It's very important, but ultimately your dressing makes a lot of difference to you in life. Because நீங்கள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வெளியே வரும், தன்னம்பிக்கை வெளியே வரும். தன்னம்பிக்கை வெளியே வந்துருந்தா உள்ளே இருக்க திறமை வெளியே வரும். திறமை வெளியே வந்திருந்தா உங்களால போயிட்டு ஜெயிக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் இஸ். எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான விஜய் இருப்பாங்க இந்த உலகத்தில் who don't know how to dress. அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா? Can you find a solution for those people who don't know how to dress? 10,000 ரூபாய் இருந்தது. அந்த 10,000 ரூபாய் வச்சு 2 செகண்ட் ஹேண்ட் மெஷின் வாங்கி, I had some friends working in the industry. So asked them, ஒரு நல்ல பேர் கொடுங்கன்னு. They suggested name Derby Gentleman Outfitters போட்டு நேம் போர்ட் போட்டு அந்த 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் half done interiors for restaurant, அதில் 2 மெஷின் போட்டு I started a tailoring unit. That was my journey that began in 1994 with 2 machine tailoring unit. Without knowing anything about tailoring, I got into it. But the truth of life is, வாழ்க்கையில் எந்த வேலையும் ஒரு பயபக்தியோட பண்ணீங்கன்னா, எந்த வேலையும் ஒரு இஷ்டத்தை வச்சு பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் டெஃபினெட்லி போய் ஜெயிப்பீங்க. I got into it and from then on it's been a journey. ஆனால் 2 machine tailoring வச்சு எத்தனை tailors have survived and become into a brand? Big question. Not everybody became a tailor, became a brand. It was a journey that I had to learn. ஏன்னா beginning was very clear. I will not be a tailor all my life. I will become a brand. I will ensure people come searching for me. ஒரு brand or business என்ன difference தெரியுமா? ஒரு businessல you go and sell. In a brand, the customer sells. When customer knows you, that's when you become a brand. And brand is nothing but a space in a customer's mind. The larger the brand image, the larger the mind space, the larger the brand image. So how do you build that? To build that from very beginning, whatever turnover I used to do, adlende 10% I used to take and invest into advertising. Advertising எப்படி பண்ணுவேன்னா, there used to be billboards, பெரிய hoardings. And the hoardingsல I used to paint. இப்போ flexலாம் இருக்கு, அப்போலாம் painting. So I used to paint in the hoardings about the tailoring unit. So people used to wonder, ஒரு டெய்லர் போயிட்டு இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி கூப்பிடுறாரு. They used to be surprised. But then I used to do it. In 1995-96 வந்து சென்னையில், இந்தியாவில் வந்து there was no telephone connection. There was only one telephone provider, that was BSNL. 5,000 ரூபாய் டெபாசிட், 5 வருஷம் வெயிட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து டெலிஃபோன் லைன் கிடைக்கும், லேண்ட்லைன். And this is the truth I'm speaking about that time. So என்கிட்ட வந்து 5,000 ரூபாய் இல்லை,
அண்ட் 5 வருஷம் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ ஆனால் கவர்மெண்ட் had a very good scheme called as PCO, Public Call Office. They used to give it to people who have certain disabilities. என் கடை எதிரில் வந்து there used to be a பாட்டியம்மா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது. ஸோ she was being given the PCO. ஸோ அவங்கள்ட்ட ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்கீம் இருந்தது. பாட்டியம்மா யாராவது ஃபோன் பண்ணாங்களா நீங்கள் எனக்கு கூப்பிட்றீங்களா? கூப்பிட்றேன் தம்பி. அண்ட் ஐ யூஸ் டு டெல் ஹர் ஒரே ஒரு திங் தான், யாராவது உங்கள் கடையில் வந்தால் நீங்கள் என்கிட்ட இருந்து டீ வாங்கி கொடுக்குறீங்களா? நான் வாங்கி கொடுக்குறேன். தட் வாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாலிசி வி ஹேட். ஸோ ஐ டுக் பாட்டியம்மாஸ் ஃபோன் நம்பர். அவங்க ஃபோன் நம்பர் எடுத்து ஐ யூஸ் டு பெயிண்ட் இட் ஆன் ஆல் த ஹோர்டிங்ஸ், டயல் அண்ட் அவுட்ஃபிட். ஃபோன் நம்பர் போட்டு டயல் அண்ட் அவுட்ஃபிட். அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து மாப்பிள்ளை சைடுலாம் பொண்ணு சைட்லேருந்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தே வில் கிவ் யூ ஷர்ட் பிட், பேட் பிட், இல்லை சஃபாரி பிட் கொடுப்பாங்க. அந்த ஷர்ட் பிட், பேண்ட் பிட் இல்லை சஃபாரி பிட் வச்சு என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கும் தெரியாது. யூ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. ஸோ டயல் அண்ட் அவுட்ஃபிட்னா வீட்டிலேருந்து இஃப் யூ கிவ் மீ அ கால், ஃபோன் பண்ணுவீங்க PCO, ஐ கோ ரன்னிங் அக்ராஸ் டு தி PCO, டேக் த கால் அண்ட் தென் ஐ வில் கம் டு யுவர் ஹோம். உங்கள் வீட்டில் பிஃபோர் யூ கோ டு ஒர்க் ஆர் ஆஃப்டர் யூ கம் பேக், நீங்கள் 9 மணி போகிறீங்கன்னா 8 மணி உங்கள் வீடு வருவேன். இல்லை வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் ஒரு 8:30 மணி 9 மணி 10 மணி கம் டு யுவர் ஹவுஸ். வீடு வரும்போது ஐ யூஸ் டு கேரி 2 suitcases அண்ட் கம். நீங்கள் கொடுக்குற 2 ஷர்ட் பிட், பேண்ட் பிட், இந்த சூட் கேஸில் வந்து ஐ யூஸ் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஷர்ட் பிட். எங்கிட்ட 2 ஷர்ட் பிட், பேண்ட் பிட் போட்டு ஐ யூஸ் டு செல். Today we speak about disruptive marketing. This is something that I disrupted 25 years back itself, because it's very difficult for you to grow your business if you're sitting and waiting for customers to come. Only those many customers will come, or 10-12 customers da varanga. But if you're able to go and reach out to them, then you'll be able to succeed. So disruptive marketing, we did a lot of different things for us to grow. From 2 machine tailoring unit, we became to 30 machine. From there, we became a brand. We opened up stores in Tamil Nadu, Andhra, Kerala. We became a national brand. And then we also ran into trouble and went into bankruptcy. We had to, again in 2014, we had to bring back and again become a Tamil Nadu brand. So we've been through ups and downs, because business is a journey that is all about ups and downs. The current vision of the brand, the current state of the brand is, today, Derby is a vertically integrated organization. We start right from fashion forecasting, fashion designing, manufacturing, warehousing, supply chain, and exclusive stores. Derby, Tamil Nadu, we have close to about 43 stores in Tamil Nadu alone. The vision, brand or vision, we want to create 1,000 successful, commercially successful entrepreneurs by franchising Derby globally, thereby putting India on the fashion map of the world by March 31st, 2030. ஏன்னா நீங்க கூகுள்ல நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா Google will tell you, or research will tell you, that 90% of businesses that start shut within the first 5 years. 5 வருஷத்துல 90% businesses that start shut, because by the time you're able to start a business, by the time you learn how to sell, how to develop your product, how to get the right pricing, how to build a team, how to ensure right marketing is done, you already made so much of losses and you already lost all your energy and you have to shut down. This is the truth in India. 90% businesses that start shut in first 5 years. I asked myself a question. Inikku vande we have learned how to do business. Derby is successful business model. We have a stability, we have a beautiful business model. If someone invests money within 24 months, 36 months, you can remove return on investment. Can we share this with the world? Can we make other people successful? So that's why he came up with the whole thing of creating 1,000 commercially successful entrepreneurs. Commercially successful in terms of profits. Can we help other people succeed? In our franchising model, enna theriyuma? You have a product or a service that works. It's a tested product that works. It's profitable. You already have system, processes. You know how to operate it. Can you share it with someone else? Most of the people who take a Derby franchise are Derby customers. They come, they like the product, they're using the product. In the brand, en oorla poidu podu mudiyuma? Can I put it in my city? Can I put it in my country? That's how the franchising business works. So that's how franchising. So the vision is, one of the truths of life is, கடவுளோட வேலை to take care of people. கடவுளோட வேலை to take care of people. When you're doing God's job, when you associate yourself to a goal larger than yourself, when you associate to something that's much larger, not thinking just about me, mine, myself, but you're able to look at something much larger than yourself. When you associate yourself to a goal larger than yourself, then the divine energy pours into you to fulfill your dreams. It's God's job to take care of His children. When you do His job of taking care of people, when you're able to uplift other people through your business model, then God helps you win. This is the truth of life, and this is how it works.
So we have created a business model that can be multiplied, that can be replicated. And through that, we want to help people franchise and become successful. This is the vision of the brand. There's vision, there's mission, there's values. Vision is Parway. This is what we want to do by 2030. Mission, how do you go about it? எப்படி வேணாலும் வாழலாம், இப்படி தான் வாழணும். Any way we can win, but this is the way we want to win. So how do we make the vision? The mission of the brand is through inspired clothing to be the most trusted brand, thereby empowering the success of its entire value chain. What we say in our mission is, நாங்க மட்டும் ஜெயிக்காம எல்லாரும் நம்ம சேர்ந்து இருக்க எல்லாமே ஜெயிக்கணும். The value chain is customers, suppliers, franchise partners, front and back end team members, your suppliers, vendors, as well as the team working inside. And the values that guide us right now is 5 values. My work is my prayer. I can and I will. With intensity and enthusiasm, providing service loyalty to customer and financial loyalty to the brand. 5 values. My work is my prayer. என்னோட வேலை, என்னோட பிரார்த்தனை. I will ensure that I give my 100% or பயபக்தியோட வேலை பண்ணுவோம். This is what we speak. I don't need to go to a separate place of worship for me to actually worship. But I will ensure that if I come to work, I will give my 100%, ensure my work is my worship. Anything that you want to achieve in life can be only achieved through the economic abundance you're able to earn. Correct? Yeah. We may say money is not everything in life, but what money can only. If tomorrow, if one of our parents is having some problem and has to be hospitalized, whether you take them to a government hospital or the best private hospital and provide the best medical facility will decide on how much money you have, your economic wealth. Whether you want to ensure your spouse or any one of you want to go on a holiday, whether you go to somewhere local or go to international holiday, economic wealth. Whether you want to buy a car or ensure your children want to study well, whether they'll go to the best school or any average school, economic wealth. What money can do, money only can do. So we promise that we will do our best. My work is my prayer. I'll work to the highest work ethics. I will ensure I add value to other people's life, and I'll ensure not only grow myself, but also grow the entire community around me. My work is my prayer. I can and I will. Second value, I can. Comes from the whole attitude of can I, C-A-N-I. Continuous and never-ending improvement. If you want to actually achieve anything in life, you need to ask yourself this question every day. What am I going to improve today? And end of the day, ask yourself the question, what did I improve today? Because awareness precedes change. Continuous and never-ending improvement. Unless until you're not continuously improving yourself and ensuring you're giving you 100%, you can never keep growing to the next level in life. And I will. I can and I will. All the time I find a lot of people, in fact, research shows that maximum number of heart attacks happen on Monday morning between 9:30 and 10 in the morning. Because Monday morning is when people go to work. If you're so stressed to go to work, how will you ever create an organization that's happy? Most of the time, stress is created. The definition of stress itself is a race against time. I should have completed it now, but it's taking me longer to complete. That's what adds stress to your life. I should have reached here at 9:30, but I'm reaching at 9:50. Is creating stress. Stress is a race you have against time. So if you want to reduce stress, most of the time the work stress that we have is everything is my management told me, so I'm doing it. It's outside in. But if you want to get done with stress, it has to come inside out. When outside in, it's pressure. When it's inside out, it's pleasure. Outside in is pressure. Inside out is pleasure. How do you make every work or anything that you do something that comes from your will? I will. I can and I will. How will you ensure that type of work ethic is followed? First is, my work is my prayer. I can and I will. Third, with intensity and enthusiasm, endha vela pannalum, I will give my 100%. I'm standing out here, I'm speaking to all of you. There's an intensity and enthusiasm that comes from within. There's not a dull moment. It's not like this. You know, na chinna vayasula abdi. There's intensity and enthusiasm. Anything that you do, there has to be 100%. If I'm doing anything, I will give it my 100%. I will be the best at what I do. If not, I will not do it. I'll tell the beginning itself, nalla panna mudiyadhu. If I'm committed, I will do it. I will give it my 100%. There will not be a dull moment. At the end, both are the same. At the end, it will land in a commercial transaction where he's going to pay you money. But when he's paying you the money, he's going back with a feeling. Adada, in evlo nalla sevichanga. They've helped me pick up the best dress I want to. Or he's going back with a feeling, adada topi pottangala,
எனக்கு ஐ ஒன்லி வாண்டட் தீஸ் 5000 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கணும்னு பார்த்தேன், ஆனால் 7000 ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சுட்டாங்க. The feeling is different, but the end transaction is same. So when you actually go to serve, you add value to people. You should have the courage sometimes to tell you, in the product or service you will suit avadu, anga poitu vaanga. It's okay to let go of customers. So it's very important to serve your customers and not sell to customers. Selling is an obsolete process. Stop selling. I know I'm going exactly against what you thought in your management, but I don't believe that you should sell. You should serve people. And that's the way, only way. Only when you add value to people will the life add value back to you. My work is my prayer. I can and I will, with intensity and enthusiasm, providing service loyalty to the customer and financial loyalty to the chair. When you go and join any organization, each one of you is given a chair to sit on, like how you're sitting right now in this crowd. The chair you sit down is nothing but either it's a managing director's chair, it's accountant's chair, it's a marketing manager's chair. When you're sitting on a chair, you have a responsibility to the chair to ensure you bring financial loyalty to it. Can you give and ensure that you're able to get the best value out of yourself, out of your relationship, out of the vendors? Financial loyalty, you're responsible for the P&L of the organization. You're responsible for the profits of the organization. You're not working for a non-profit organization, but you're working for a for-profit organization. So how will you ensure you'll get the best deals? How will you ensure you add value? How will you ensure the project times are reduced? How will you ensure you're able to bring in better value in every day? That's your responsibility. These are the values that we believe in, and that's how we build the brand that we speak about, Derby, responsible menswear. And that's what we do. So thank you so much for the patient listening. And I believe that we have a responsibility to make a more beautiful world by loving the world. And the only way we can love the world is by providing economic abundance and lifting people out of poverty by providing them employment as well as education. Thank you so much and have a fabulous life. God bless you. Thank you. Aachi Institute of Management and Entrepreneurial Development வழங்கும் PGDME Postgraduate Program in Management and Entrepreneurship. படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மாதம் 10,000 ரூபாய் வருமானத்துடன் பகுதி நேர வேலை, HR, Production, Sales and Marketing, Warehouse and Logistics, Quality and Exportsக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகிறது. அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது. www.aim.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். விவரங்களுக்கு 9944283994 9840338935.